Look at this amazing spicy shrimp soup. Absolutely delicious. ஹாய் வெல்கம் டு மூசன் ஃபுட். நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து புளிக்கஞ்சி செய்வோம்னு சொல்லிட்டு ரெடியாகி இருக்கிறோம். இப்போ குளிரான வெதரன்றதால எல்லாருக்கும் தடுமல் காய்ச்சல் அதுகள் வரும். அதுகளுக்கு இது நல்ல ஒரு மருந்து. Hey everyone, so yeah, as mom said, we're going to be making spicy shrimp soup today, and this is very useful, especially if you catch cold or have a fever, or you know someone who has this and you want to make it for them. Absolutely important, especially in times like this when we're going into the winter season. So yeah, without further ado, let's get started. We'll show you the ingredients now. 2 கப் broken basmati rice, 2 cups of broken basmati rice, 1/4 கிலோ இறால், 250 grams of washed and cleaned shrimps, ஒரு வெட்டின வெங்காயம், 1 large sliced onion, ஒரு கைப்பிடி அளவு வெட்டின லீக்ஸ், 1 handful of sliced leeks, ஒரு கைப்பிடி அளவு வெட்டின கேரட், 1 handful of chopped carrot, ஒரு தேங்காய் பால் டின், 1 can of coconut milk, ஒரு முழுப்பூடு உரிச்சு வச்சிருக்கிற 2 இனுங்கு கருவேப்பிலை, 4 பச்சை மிளகாய் வெட்டினது, 1 garlic de-skinned, around 16 pieces of curry leaves, and 4 green chili. The green chilies are sliced in half, if you look at this as an example. So we just sliced it a little bit and we just left it like that. So that's what's going to go in. 2 துண்டு கருவேப்பிலை, 2 pieces of 3-inch cinnamon sticks, ஒரு தேசிப்புளி புளிஞ்சிருக்கு, 1 full lemon squeezed, 2 மேசக்கரண்டி எண்ணெய், 2 tablespoons of oil, ஒரு தேக்கரண்டி மிளகுத்தூள், 1 teaspoon of ground black pepper, 1/2 தேக்கரண்டி நச்சீரகத்தூள், 1.5 teaspoons of cumin powder, 1/2 தேக்கரண்டி வெஜிடா பவுடர், 1.5 teaspoons of vegeta powder, ஒரு தேக்கரண்டி வெந்தயம், 1 teaspoon of fenugreek seeds, 1/2 தேக்கரண்டி நொறுக்குன மிளகாய், 1.5 teaspoons of chili flakes, 1/2 தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள், 1/2 teaspoon of turmeric powder, உப்பு தேவைக்கேற்ப. salt to taste. இப்போ எண்ணெய் சூடாகிட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து கருவேப்பிலை, பூடு, கருவா, பச்சை மிளகாய், வெங்காயத்தையும் போடுறோம். இதோட அதோட வெந்தயத்தையும் போடுறோம். கேரட், லீக்ஸ், இதோட நாங்கள் கழுவி வச்சுக்கிற இறாலையும் இதுக்குள்ள போடுறோம். ஓகே, இறால் குக் ஆகிட்டு இப்போ நாங்கள் அரிசியை போட்டு தண்ணி ஊற்றி இல்லை சாமானை போட்டு ஸ்பைஸ் சாமானை போட்டு மூடிவிட்டு இதுக்கு வந்து 1 கப் அரிசிக்கு 4 கப் தண்ணி போடணும். Alright, so we are putting for 1 cup of rice, 4 cups of water. இப்போ வந்து நான் உப்பு போடுறேன். நீங்கள் பிறகு குக் பண்ணதுக்கு பிறகு நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு உப்பு காணாட்டி உங்களுக்கு அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணலாம். So salt to taste, add as much as you need. இப்போ வந்து இடிச்ச சித்த மிளகாத்தூள் போடுறோம், அதோட வெஜிடா பவுடரையும் போடுறோம். இப்போ நாங்கள் மஞ்சள் தூளையும் இதோட ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ நாங்கள் இதை மூடிட்டு ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு நாங்கள் திருப்பி வருவோம். ரைஸ் குக் பண்ணால் சரி, அரிசி குக் பண்ண வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணுவோம். So we have closed the pressure cooker and we're going to leave it for about 15 minutes and then we'll get back to you guys. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ நல்லா அவிஞ்சிட்டுது. இப்போ நாங்கள் மில்க் ஆட் பண்ணுறோம். The coconut milk was quite thick, so we added a bit of water in it to loosen it out a little bit before adding it into the soup. இப்போ இதோட நாங்கள் மிளகுத்தூளையும் நச்சீரகத்தூளையும் ஆட் பண்ணுவோம். இப்போ இதோட நாங்கள் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸும் ஊற்றுவோம். இப்போ கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது. இப்படியே விட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இறுகி இதாக போயிடும். அப்போ நாங்கள் இன்னொரு கப் தண்ணி அளவுக்கு ஊற்றி நாங்கள் இதை லூஸ் ஆக்கலாம். ஓகே, அவ்வளோதான், ஃபினிஷ். Alright, so the soup is done. Time to taste it now. Alright guys, so this is the finished spicy shrimp soup that we just made. Absolutely stunning. Looks delicious and it smells delicious. Can't wait any longer. Let's try this out. Take a bit of shrimp. Alright guys, let's try this out. Now that is delicious. This is amazing. So it's very spicy, it has all the flavors you need. The shrimp is actually very soft and delicious as well. This is amazing. So this is a shrimp soup for you, spicy one. This is really good when you have cold or when you have fever. Something like this would really boost the immune system up, and it would really help you out to get out of the
cold or whatever you have. So definitely recommend you try this. So yeah, so that's pretty much it for this for today. We made this amazing soup. All right guys, so that's an amazing shrimp soup for you guys. Very spicy, delicious, has all the flavors you need. If you have a cold or flu, this is super useful. If you know someone who has it, let them know, share this video, let them try this. If you tried something like this before, if you tried this specific recipe, comment below. If you want a different type of a soup, again, comment below. Let's see what you want and we can try to make it for you guys. So yeah, I mean, that's about it for today. I hope you liked this video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, and yeah, that's it from us for today. Stay tuned for more. See you next time. Bye. Bye.